Good morning. So last time we sequence and series arithmetic progression problems solve cheyidanu. Then next ahead geometric progression. Sequence and series next area geometric progression. So geometric progression അല്ലെങ്കിൽ ഒരു GP. Okay. So നമ്മൾ arithmetic progression define ചെയ്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു arithmetic progression arithmetic progression define ചെയ്തത് sequence a1 a2 a3 etc an etc are said to be in AP when second term minus first term is equal to third term minus second term is equal to fourth term minus third term. So അതേപോലെ വരുമ്പോൾ GP എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കുക. A sequence a1 a2 a3 etc an is called a GP when second term is a geometric progression when a2 divided by a1 is equal to a3 divided by a2 is equal to etc is equal to an divided by an minus 1. So ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? Common ratio. So divide ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കോമൺ റേഷ്യോ R. Common ratio denoted by R. Okay. So AP ൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? Common difference. So ഇവിടെ divide ചെയ്യുമ്പോൾ second term minus first term is equal to third term minus third term divided by second term is equal to etc. Nth term divided by n minus 1th term. There is a common ratio between. So GP is a sequence in which each term is obtained by multiplying. So AP ൽ എന്തായിരുന്നു? By adding. Multiplying a constant R with the preceding term. The constant R is called common ratio. Common ratio. AP ൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇവിടെ കോമൺ റേഷ്യോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ കോമൺ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? GP is a sequence in which each term is obtained by multiplying a constant R. Multiplying a constant R with the preceding term. Okay. So R is called common ratio. Common ratio. So നമുക്കൊന്ന് distinguish ചെയ്യാം AP, GP. A1, A2, A3, etc. an are in AP when A2 minus A1 equal to A3 minus A2 is equal to etc. is equal to an minus 1. Okay. So a difference implies D. Common difference. So നേരെ മറിച്ച് GP ലേക്ക് വരുവാണെങ്കിലോ A1, A2, A3, etc. an are in GP when A2 divided by A1 is equal to A3 divided by A2 is equal to etc. is equal to an divided by an minus 1. So എന്താണ് R? R എന്താണ്? Common ratio. Okay. Common ratio. So T1 equal to A. Common difference equal to D. Then T2 എന്തായിരുന്നു? AP യുടെ സെക്കൻഡ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? A plus D. Then T3 A plus 2D. അങ്ങനെ nth term Tn എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? A plus
n minus 1 into d. Okay, a plus n minus 1 into d. Okay, ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. nth term of GP. Next head, nth term of GP. So nth term of GP compute ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. GP യുടെ nth term of GP. So T1 equal to A. First term A ആയിട്ടും common ratio is equal to R. Okay, so T1A ആണെങ്കിൽ GP നമ്മൾ definition എങ്ങനെയാണ്? GP is a sequence in which each term is obtained by multiplying a constant R with the preceding term. That constant R is called common ratio. So T2 എന്തായിരിക്കും? Second term A into R അല്ലെ? Multiplying a common constant R with the preceding term. Preceding term എന്താണ്? A ആണ്. A into R. So T3 എന്തായിരിക്കും? AR square. T4 AR square into R, AR cubed. So അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് nth term പറയാം. GP യുടെ nth term A into R raised to n minus 1. A into R raised to n minus 1. A into R raised to n minus 1. So ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. First term A യും common ratio R ഉമായിട്ടുള്ള ഒരു GP യുടെ nth term will be Tn will be A into R raised to n minus 1. T1 equal to A, then T2 is equal to AR, T3 is equal to AR square. Therefore, Tn is equal to A into R raised to n minus 1. A into R raised to n minus 1. A plus n minus 1 into D. GP യുടെ nth term formula Tn is equal to A into R raised to n minus 1. Clear അല്ലേ? ആ ഫോർമുല എങ്ങനെ വന്നെന്നുള്ളത്? GP യുടെ nth term Tn is equal to A into R raised to n minus 1. Clear അല്ലേ അത് ഫോർമുല? Yes, sir. Then next geometric mean GM. Geometric mean GM. Geometric mean. Geometric mean GM. A, B, C are in GP. Okay. So A, B, C, GP ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? Definition വെച്ചിട്ട് B by A is equal to C by B. That implies cross multiplement വരും. Cross multiply B square is equal to AC or B equal to root of AC. So ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? B equal to root of AC. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Geometric mean. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന geometric mean മീൻസ് എന്താണ്? എത്ര നമ്പർ തന്നാൽ, ഇവിടെ ഇപ്പം 2 നമ്പേഴ്സ് ആണ്. നമ്പർ എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അത്രാമത്തെ റൂട്ട് ആണ് എന്ത്? ജോമെട്രിക് മീൻ. ഇവിടെ 2 നമ്പേഴ്സ് എയും സിയും ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് എ സി. സോ എ ബി സി ആർ ഇൻ GP, then geometric mean GM is equal to B is equal to geometric mean is equal to B is equal to root of AC. So എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? GP യുടെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്തായിരുന്നു? ഫോർമുല ABCR നെ ഇതിന് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ B is equal to A plus C divided by 2. Geometric mean is equal to root of AC. A into C യുടെ product of A യുടെയും C യുടെയും product ന്റെ square root, because 2 terms ആണ്. അതുകൊണ്ട് square root of AC. ABC are in GP, then geometric mean B is equal to root of AC. 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 Clear, right? Yes, sir. Yes, sir. Then sum of n terms of GP. Sum of GP series. Sum of n terms of GP. Sum of n terms of GP. First one, രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് ഉള്ളത്. അതായത് കോമൺ റേഷ്യോ എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫോർമുല ഉള്ളത്. SN is equal to
A into 1 minus R raised to n. R മാത്രമാണ് raised to n divided by 1 minus R. When R less than 1. So R 1 ൽ താഴെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? A into 1 minus R raised to whole അല്ല n. R മാത്രം n divided by 1 minus R. AP യുടെ n ടേംസിന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? രണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. n by 2 into 2a plus n minus 1 into d ഒരു ഫോർമുല. Then Sn is equal to n by 2 into a plus n. When first term and last term are given. So ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ്? കോമൺ റേഷ്യോ എന്താണ്? 1 നേക്കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിൽ ഫോർമുല എന്താണ്? Sn is equal to a into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R. Then second formula, Sn is equal to, second formula, Sn is equal to a into R raised to n minus 1 divided by R minus 1 when R greater than 1. When R greater than 1. Sn is equal to a into R raised to n minus 1 divided by R minus 1 when R greater than 1. When R greater than 1. Sn is equal to a into R raised to n minus 1 divided by R minus 1 when R greater than 1. So R greater than 1 endu mari 1 minus R ennulla endaittu mari R raised to n minus 1. R minus 1 the whole raised to n alla R raised to n minus 1 divided by R minus 1. Sn is equal to, so common ratio 1 നേക്കാട്ടിലും ചെറുതാണോ 1 നേക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണോ അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് രണ്ട് ഫോർമുല. When R less than 1, Sn is equal to a into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R. When Sn greater than 1, Sn is equal to a into R raised to n minus 1 divided by R minus 1. Clear left formula? Yes, sir. Okay. Then നമുക്ക് next വരുന്നത് sum of infinite terms of GP. Sum of infinite terms of GP. Sum of infinite terms of GP. So very important formula. S infinity. Sum of infinite term. That means എന്താണ് n terms ൽ നിൽക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് sum of n terms. രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് എക്സാമിന് രണ്ടിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്. Sum of infinite terms of GP. S infinity is equal to a divided by 1 minus R. And R less than 1 ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഫോർമുല സ്യൂട്ട് ആകുന്നത്. ജസ്റ്റ് എന്താണ് a divided by 1 minus R. A divided by 1, a where a is the first term and R is the common ratio. എല്ലാ സെനാരിയിലും അതാണ്. എയും ആറും അതാണ്. a first term, R common ratio. ഇവിടെ a first term, R common ratio. So S infinity, sum of infinite terms of GP. Normal നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നതെല്ലാം R less than 1 ആയിരിക്കും. എന്ത് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം? A divided by 1 minus R over. So infinite terms of GP എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല ഇതൊന്നും അല്ല, n ടേംസിന്റെ ഫോർമുല അല്ല. A divided by 1 minus R means A means the first term divided by 1 minus common ratio. S infinity is equal to A divided by 1 minus R. A divided by 1 minus R. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So ഇത്രയാണ് നമുക്ക് GP യിലെ നമുക്കുള്ള ഫോർമുലാസ്. nth ടേം സം ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ടേം, nth ടേം GM, nth ടേം ഓഫ് GP എന്താണ് ഫോർമുല? A into R raised to n minus 1 where A is the first term and R is the common ratio. Then GM formula എന്താണ്? ABC R in GP. Then the geometric mean B is equal to root of AC. Then sum of n terms of GP. Sn is equal to a into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R when R less than 1, and Sn is equal to a into R raised to n minus 1 divided by R minus 1 when R greater than 1. R greater than 1. Then sum of infinite terms of GP, S infinity is equal to a divided by 1 minus R where R less than 1. Then next head ആയിട്ട് കൊടുക്കാം harmonic progression. Harmonic progression. So harmonic progression ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ്? A sequence of quantities. So ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ
reciprocal, if their reciprocal are in AP, is called a harmonic progression. A sequence of quantities are said to be in harmonic progression if their reciprocals are in AP. Reciprocal ഇതിലായിരിക്കണം AP യിലാണെങ്കിൽ. So A, B, C are in HP എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും? ഇതിന്റെ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് 1/A, 1/B, 1/C are in AP. That implies A, B, C are in HP. Harmonic progression. Then clear അല്ലേ? അത് തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് നോക്കുക. ആ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ അത് AP യിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Given sequence is in harmonic progression. Given sequence is in harmonic progression. Given sequence is in harmonic progression. Clearly, harmonic progression. Yes, sir. Then nth term of HM, harmonic HP, harmonic progression. Nth term of HP, harmonic progression. So Tn is equal to 1 divided by nth term of corresponding AP. 1 divided by nth term of corresponding AP. So അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ AP ആയിരിക്കും. അതിന്റെ nth term കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ 1 divided by nth term of AP എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? nth term of HP. കറസ്പോണ്ടിങ് AP യിലേക്കാക്ക്. ദെൻ അതായത് HP ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽസ് എല്ലാം AP യിലായിരിക്കും. ആ കിട്ടുന്ന AP യുടെ nth term കണ്ടുപിടിക്കുക. Then 1 divided by reciprocal എന്നുള്ളത് മാറ്റാനായിട്ട് 1 divided by nth term of corresponding AP എന്തായിരിക്കും? nth term of HP ആയിരിക്കും. Tn is equal to 1 divided by nth term of corresponding arithmetic progression. So arithmetic progression ന്റെ nth term തന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഉണ്ടോ? അതേപോലെ ABCHP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ AP യിലായിരിക്കും. നമുക്ക് AP യിലെ nth term ഫോർമുല അറിയാം. A plus n minus 1 into D. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം. Then nth term minus 1 into common difference എത്രയാണെന്ന് ഇത് AP യിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെ nth term കിട്ടും. അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? nth term of harmonic progression. Nth term of corresponding AP. Then harmonic mean. Harmonic mean. So note here, harmonic mean HM. ABC are in HP. A, B, C are in HP. Harmonic progression. Then harmonic mean is equal to B is equal to 2AC divided by A plus C. 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 So ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ABC are in HP. That implies 1 by A, 1 by B, 1 by C are in reciprocal AP ലായിരിക്കും. Okay. So AP യുടെ arithmetic mean. Okay. So arithmetic mean എന്ത് കിട്ടും? B അല്ലേ? So 1 by B നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സെക്കൻഡ് ടൈം 1 by B is equal to 1 by A plus 1 by C divided by 2. 1 by A plus 1 by B divided by 2. Okay. So that implies 1 by B is equal to നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? 1 by 2 into 1 by A plus 1 by C. Okay. So that implies നമുക്ക് 1 by B is equal to 1 by 2 into ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് LCM എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? AC ആണ്. So എന്ത് വരും? C plus A divided by AC. C plus A അല്ലെങ്കിൽ A plus C divided by AC. Okay. So ഇനി നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? 1 by B is equal to 1 by B is equal to
A plus C divided by 2AC. That implies in the B is equal to reciprocal 2AC divided by A plus C. So then harmonic mean 2AC divided by A plus C. So in the prove reciprocal AP arithmetic mean 1 divided by arithmetic mean and the reciprocal harmonic mean. B is equal to 2AC divided by A plus C. So then next relation between AM, GM and HM. Relation between AM, GM and HM. AM, GM, HM. A, B, C are in AP. Then AM, AM. B is equal to A plus C by 2. A plus C divided by 2. Okay. Then A, B, C are in GP. Then geometric mean B is equal to root of AC. B is equal to root of AC. Then A, B, C are in harmonic progression. Then HM is equal to B is equal to 2AC divided by A plus C. 2AC divided by A plus C. Okay. So the first relation is AM greater than. Sometimes angle equal greater than equal to normal scenario AM greater than GM greater than HM. So arithmetic mean highest geometric mean harmonic mean. Sometimes the quantity equal normally AM greater than GM greater than HM first relation. AM greater than GM greater than HM. Then put a relation note here. AM into HM is equal to GM square. AM into HM is equal to GM square. So note here. AM into formula AM A plus C divided by 2. A plus C divided by 2. HM into formula 2AC divided by A plus C. So this is 2 get cancel. A plus C get cancel. Equal to AC. Geometric mean root of AC. Geometric mean square square root AC. Okay, so AM into HM is equal to GM square. Okay, two property AM greater than equal to GM greater than equal to HM. So okay, example property AM greater than GM greater than HM normal scenario. Then GM square is equal to AM into HM. GM square is equal to arithmetic mean into harmonic mean is equal to geometric mean square. Clear property. AM greater than GM greater than HM. Question normally statistics harmonic mean arithmetic mean. Okay. So okay, example question sometimes a relation GM square is equal to AM into HM. AM into HM is equal to geometric mean square. Then next last one. Sum of infinite terms of AGP series. question material AGP series question arithmetic geometric progression AGP series. So question AGP series formula direct question solve within seconds question solve. So AGP sum of infinite terms of AGP series formula. Sum of infinite terms of AGP series S infinity is equal to
A divided by 1 minus R plus dr divided by 1 minus R square. Okay. Where A equal to first term D common difference R common ratio. So in a AGP series uണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ infinite terms കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു formula S infinity is equal to A by 1 minus R plus dr divided by 1 minus R square, where A is the first term, D is the common difference, and R is the common ratio. On the note formula, sum of infinite terms of AGP series. Sum of infinite terms of AGP series. Sum of infinite terms of AGP series. Clear letter properties plus formulas. Yes, sir. Yes, sir. Okay, the problems now come. First one problem 3, 1, 1 by 3, etc. Find T6. That means sixth term. Second term divided by first term and 1 by 3. Third term divided by second term 1 by 3. So GP ആണ് A equal first term 3 R 1 by 3 ആയിട്ടുള്ള GP ആണ്. TN formula എന്താണ് GP യുടെ A into R raised to n minus 1. So T6 formula 3 into 1 by 3 the whole raised to 6 minus 1. So T6 is equal to 3 into 1 by 3 the whole raised to 5 equal to 3 into 1 by 3 raised to 5. So 1 by 3 raised to 4. And 1 by 3 raised to 4, 9 into 9, 81. 1 by 81. Good answer. Yes, sir. Clear എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then second question. 1, 2, 4, 8, etc. Which term is 256? Which term is 256? Which term is 256? So now can I nth term Tn is equal to 256. The second term minus first term 2 by 1 1 2 ആണ് 4 by 2 2 ആണ് 8 by 4 2 ആണ്. Therefore common ratio ആണുള്ളത് A is equal to 1, R is equal to 2. Okay. So Tn can be written as A into R raised to n minus 1 is equal to 256. A and 1 into 2 raised to n minus 1 is equal to 256. So 2 raised to n minus 1 is equal to 256 can be written as 2 raised to 8. 2 raised to 8, 256 ആണ് കിട്ടുന്നത്. So when I just to factorize ചെയ്ത് നോക്കുക 256 divided by 2. അതേപോലെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക 2 raised to 8 ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. സോ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് 256 2 raised to 8 ആണ് 256. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 raised to 8 and 256. So indices in a property അനുസരിച്ച് base same ആണെങ്കിൽ exponent same ആയിരിക്കും. n minus 1 is equal to 8. Therefore n is equal to 8 plus 1 equal to 9. 8 plus 1 is equal to 9. Clear la question? Yes, sir. Yeah, next question. Fourth term of GP is 8 and eighth term of GP is 128 divided by 625. Find the GP. So T4 is equal to 8. T8 is equal to 128 divided by 625. T4 now A into R raised to 3 is equal to 8. A into R raised to 7 is equal to 128 divided by 625. So equation 1 and equation 2. So GP amathekum AP
add ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ equation 2 divided by equation 1 എടുക്കാം. A into r raised to 7 divided by a into r cube is equal to 128 divided by 625 into 8. So simplify the answer പറയാം. Simplify ചെയ്താൽ LHS ലെ a get cancel. r raised to 7 divided by r raised to 3 എന്താവും? r raised to 4 അല്ലേ? So 128 divided by 8 എടുത്ത് നോക്കി എന്ത് കിട്ടും? 16 എന്ന് കിട്ടും. Divided by 625. Okay. So ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് r raised to 4 ആണുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിനെ something raised to 4 ആക്കി എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താം? r is equal to that something. So 16 can be written as 2 raised to 4. 625 can be written as 5 raised to 4. So that implies 2 by 5 the whole raised to 4. Okay. That implies r raised to 4 is equal to 2 by 5 raised to 4. So exponent ഇവിടെ 4 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? r is equal to 2 by 5. Common ratio r is equal to 2 by 5. r is equal to 2 divided by 5. So ഇനി എന്താണ്? Substituting the value of r in equation 1 നമുക്ക് a കണ്ടുപിടിക്കാം. r is equal to 2 by 5. r in 1. Okay. 1 എന്തായിരുന്നു? ar cube. a into r raised to 3 is equal to 8. a into r എത്രയാണ്? 2 by 5 the whole cube is equal to 8. That implies a into 8 divided by 125 is equal to 8. See? So a equal to cross multiply by. That implies a is equal to 8 into 125 divided by 8. 8 get cancelled. A is equal to 125. So first term 125 common ratio a equal to 125 and r is equal to 2 by 5 ആയിട്ടുള്ള GP ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Okay. So therefore GP means each term is obtained by multiplying r with the preceding term. So GP is equal to 125. Then 125 into 2 by 5. Okay. 5 എടുക്കുമ്പോൾ 25 125 divided by 5 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 25 into 2 50. Then 50 into 2 by 5 10 into 2 20. Then 8 etc. 34 8. So AP ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് അത് LC ആയിരുന്നു. GP ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിവിഷൻ. കിട്ടിയ ആൻസർ? Yes, sir. ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, next question. Insert 3 geometric means between 1 by 9 and 9. Insert 3 geometric means between 1 by 9 and 9. Okay. So നമ്മൾ APയിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ then in between 1 by 9 and 9 there are all the terms are geometric means. So 1 2 3 then 9. So total എത്ര terms ഉണ്ട്? Items. Total 3 ആണ്. Items. 5 terms. Okay. So that means നമുക്ക് എന്താ പറയാം? GP യുടെ T5 ആണ് 9. So T5 ന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? A into r raised to 4 is equal to 9. A നമുക്കറിയാം 1 by 9. First term 1 by 9. Substitute ചെയ്യാം 1 by 9 into r raised to 4 is equal to 9. Therefore, cross multiply r raised to 4 is equal to 9 into 9, 81. 81 can be written as r raised to 4 format like 3 raised to 4. So therefore r is equal to 3. Okay. So geometric means in 1 by 9 into, so second term 1 by 9 into 3 equal to 1 by 3, then 1 by 3 into 3 is equal to 1, then 1 into 3 3. Therefore in between geometric means എന്തൊക്കെയാണ്? 1 by 3 1 and 3. 1 by 3 1 and 3. So GP എന്താണ്? 1 by 9 then 1 by 3 then 1 then 3
then 9. Okay. A 1/9 ഉം R3 ആയിട്ടുള്ള ഒരു GP ആണ് കിട്ടുന്നത്. R3. So R കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം അറിയാം. R കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈം 1/3. Then 1/3 R കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് ടൈം 1. Then 1 നെ R കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർത്ത് ടൈം. Then 3 into 3 9. Clear the question? Yes, sir. Yes, sir. Then next question. 1, 2, 4, 8, etc. Find S8, sum of 8 terms. First of all, നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് AP ആണോ GP ആണോ എന്ന് അറിയണം. GP ആണോ AP ആണോ അറിയാനായിട്ട് സോ 2 - 1 1 ആണ്. 4 - 2 2 ആണ്. സോറി ഇത് AP അല്ല. GP ആണെന്ന് അറിയാണ്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം 2/1 then 4/2. സോ A equal to 1, R is equal to 2 ആയിട്ടുള്ള ഒരു GP ആണ്. സോ S8 S തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് GP യുടെ if R greater than 1 that implies ഇവിടെ R ആണ് അറിയേണ്ടത്. R greater than 1 ആണെങ്കിൽ ഫോർമുല Sn is equal to ഫോർമുല A into R raised to n minus 1. A into R raised to n minus 1 divided by R minus 1. A നമുക്കറിയാം 1 ആണ്. R S8 അല്ലേ. R 2 ആണ്. 2 raised to 8 minus 1 divided by 2 minus 1. So 2 raised to 8 നമുക്കറിയാം 256 minus 1 is equal to 255. 2 minus 1 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് divided by 1 എന്ന് എഴുതിയില്ല എന്നുള്ളൂ. 256 2 raised to 8 is equal to 256 minus 1. Okay, next one. -2, 6, -18, etc. Find the sum of 7 terms. S7. ഇത് GP ആണോ AP ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ GP ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ R എത്ര വരും കൂടി? A എത്ര R എത്ര? GP ആണോ ഇത്? Yes, sir. Okay. GP ആണെങ്കിൽ R എത്ര വരും? -3. -3. -3. A is equal to -2 and R is equal to -3. That means R less than 1. So R less than 1 ആണെങ്കിൽ lesson formula A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R. A എത്രയാണ്? -2 into 1 minus -3 നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് S7 ആണ് അല്ലേ. -3 the whole raised to 7 divided by 1 minus of -3. Solve ചെയ്ത് ആൻസർ പറയും. -2 into 1 minus -3 the whole raised to 7 into 3 raised to 7. So 7 times odd number and minus into minus plus ആകും. Minus into minus 3 raised to -7 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. -7 times മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അതിനെ ഒരു -1 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ minus into minus plus. So 3 raised to 7 എത്രയാണ് വരുന്നത്? 2187 divided by 1 minus -3. That means 1 plus 3 equal to 4. -2 into 2188 divided by 4. Minus 1094. So R in the basis lana sum of n terms of GP series R greater than 1 ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുല, R less than 1 ആണെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോർമുല. Good answer. In a GP, the product of first 3 terms is 27 divided by 8. Find the middle term. GP ആണ്. 3 terms are in GP. So ഇവിടെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ AP എടുത്ത പോലെ മിഡിൽ ടൈം A ആയിട്ടും ഇത് A/R, ഇത് AR. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻറ്റു R സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻറ്റു R തേർഡ് ടൈം. നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആൻസറിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. മറ്റേത് A - D A+D എടുത്തതുപോലെ ഇത് A/R AR A into R. So in a GP, the product means എന്താണ്? A/R into A into AR എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 27 divided by 8. So multiply ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? R get cancelled. R get cancelled.
Therefore, a cube is equal to 27 divided by 8. A cube can be written as 27 can be written as 3 cube. 8 can be written as 2 cube. That means indices property applying by 2 by 3 the whole cube. Okay. A cube is equal to 2 by 3 cube. 3 by 2, sorry. A cube is equal to 3 by 2 cube. Therefore, A is equal to 3 by 2. Now, middle term, middle term A at so A is equal to 3 by 2. So, middle term. Middle term A at. So, answer like so 3 terms. AP middle term A, then first term A minus D, third term A plus D. GP middle term A at first term A by R, second, third term AR. Did you answer? Yes, sir. Yes, sir. Then next question. One by 3, 1 by 9, minus 1 by 3 akka. 1 minus 1 by 3, 1 by 9, minus 1 by 27, etc. Find the sum of infinite GP. Okay. So, A equal to A 1. R 1 by 3 ano minus 1 by 3 ano question. Minus 1 divided by 3. So first time into minus 1 by 3 into minus 1 by 3 into minus 1 by 3 into plus 1 by 9 into minus 1 by 3 into minus 1 by 27. Okay, clear? So GP infinite terms formula A divided by 1 minus R. R less than 1 A into 1 minus R is to n divided by n alla. Sum of infinite terms of GP. Infinite terms R less than 1 normal scenario R less than 1 infinite terms in the formula A divided by 1 minus R. A divided by 1 minus R. A 1 divided by 1 minus 1 by 3. 1 divided by 1 plus 1 by 3. So division by fraction. Multiply 3 by 4. Answer is equal to 3 divided by 4. So formula is so that A into 1 minus R is to n. So infinite terms GP formula A divided by 1 minus R. R is minus answer. Choice so 1 divided by 1 minus 1 by 3. Minus 1 divided by 3. Minus into minus plus I. Then denominator LCM division by a fraction multiplier 3 by 4. 3 by 4. If the nth term of the sequence 16, 8, 4, etc. within the nth time 1 divided by 2 raised to 17. Find n. So I'm not try the answer. Now GP 1 by 2 R. Okay, 16 into 1 by 2, 8 so A is equal to 16. R is equal to 1 by 2. GP Tn formula A into R raised to n minus 1. Tn 1 divided by 2 raised to 17 equal to A 16 into 1 by 2 the whole raised to n minus 1. 1 by 2 raised to 17 is equal to 2 raised 16 can be in terms of 2 because 2 answer so 16 can be written as 2 raised to 4 divided into
1 by 2 the whole raised to n minus 1. 1 divided by 2 raised to 17 is equal to 2 raised to 4 divided by 2 raised to n minus 1. This is the property apply. Then cross multiply. 2 raised to n minus 1. 2 raised to n minus 1 is equal to 2 raised to 17 into 2 raised to 4. Again, indices the property apply. Indices the property apply. 2 raised to n minus 1 is equal to a raised to m into a raised to n, a raised to m plus n formula apply. 2 raised to 17 plus 4, 2 raised to 21. Which is same angle exponent is same. That implies n minus 1 equal to 21. Therefore, n is equal to 22. N is equal to 22. Did you answer? Yes, sir. Then, next question. Insert 4 geometric means between 4 and 972. So, 4 under 972 under in between 4 geometric means inserted. So, total terms 6. Okay. So 6 terms. 6th term on T6 of GP on the 972. T6 of GP can be written as A into R raised to 5 equal to 972. Area 4. Which R and GP remaining 4 geometric means can compute. The answer 4 into R raised to 5 is equal to 972. Therefore, R raised to 5 is equal to 972 divided by 4. So, 243. 243. So, R raised to 5 is equal to S. So, 3 1 3 raised to something. Chance 3 raised to 5 2, 3, 4, 5. 2 raised to 3 raised to 5 243 factors here, 3 on the factors here, 81, 3 on the 27, 3, 9, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So 243 can be written as 3 raised to 5. So R raised to 5 equal to 3 raised to 5. That implies R is equal to 3. So R 3 angle remaining missing figures and so 4 into 3, 12 into 3, 36 into 3, 108 into 3, 324. So 4 GMs are 12, 36, 108 and 324. Then next question. Find the 3 numbers in GP. Find the 3 numbers in GP. GP 3 numbers middle term A, first term A by R, then AR. Whose sum is 19 and product is 216. Okay. So product A by R into AR is equal to 216. So RR get cancelled. A cube is equal to 216. So A 6 cube on 216. Therefore, A is equal to 6. Okay. So A 6 whose sum 6 by R plus 6 plus 6R is equal to 19. 6R is equal to 19. So LCM 6 plus 6R plus 6R square divided by R is equal to 19. That implies 6 plus 6R plus 6R square is equal to 19R. Okay.
then നമ്മൾ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 6r square minus 13r plus 6 equal to 0. So two numbers product എത്രയും plus 36 sum minus 13. That means minus 9 and 4. 6r square minus 9r minus 4r plus 6 equal to 0. First two terms in the 3r common എടുത്താൽ 2r minus 3. Then minus 2 common എടുത്താൽ 2r minus 3 equal to 0. That implies 3r minus 2 into 2r minus 3 equal to 0. Therefore, 3r minus 2 equal to 0. That implies r is equal to 2/3 ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 2r minus 3 equal to 0. That implies r is equal to 3/2. So r 2/3 അല്ലെങ്കിൽ 3/2. So a അറിയാം. So 3 terms നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? Middle term a, the a by r, a into r. Okay. So r is equal to 2/3 ആകുന്ന സെനാരിയോയിൽ ഇത് 6 ആണ്. 6 divided by 2/3. So 18/2 9 വരും. Then 2/3 4 വരും. Okay. 6 then അതേപോലെ 6 3/2 എടുത്താൽ ഇത് 6 വരും. Then ഇവിടെ 4 വരും. ഇവിടെ 9 വരും. No. So 3 terms ഏതൊക്കെ തന്നെയാണ്? Numbers are 3 numbers ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു 4, 6 and 9 തന്നിരിക്കുന്നു. So 4. So GP ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ 2 GP വരും. 964 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു GP വരും. 469 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള GP വരും. ബട്ട് ഇൻഫാക്ട് 3 ടേംസും എന്താണ് അത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ GP ചോദിച്ചാൽ ടേംസ് ചോദിച്ചാൽ 3 ടേംസും GP ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇതാണുള്ളത് 4, 6, 9. ബട്ട് GP ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് 2 GP വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ കോമൺ റേഷ്യോ 2/3 ആണ്. ഇതിന്റെ കോമൺ റേഷ്യോ 3/2 ആയിട്ടുള്ള 2 GP ആണ് വരുന്നത്. 964. Okay. The a equal to അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം 9, r is equal to 2/3 ആയിട്ടുള്ള GP. Then second 4, 6, 9. a equal to 4 and r is equal to 3/2 ആയിട്ടുള്ള ഒരു GP. 2 GP ആണ് വരുന്നത്. 964 and 469. നമ്പേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് 4, 6 and 9. ക്ലിയർ അല്ലേ അത്? Yes, sir. കിട്ടിയല്ലോ ആൻസർ? Yes, sir. അമൃത ആൻസർ കിട്ടിയോ? കിട്ടിയെന്ന് ആൻസർ? Yes, sir. Then next question. Important question. X square comma x comma 1 etc. Find 31st term. Find 31st term. X square x1. So ഇത് GP ആണോ AP ആണോ? GP. എങ്കിൽ കോമൺ റേഷ്യോ എത്ര വരും? 1/x. A equal to x square and r is equal to 1/x. So GP യുടെ TN ഫോർമുല എന്താണ്? A into r raised to n minus 1. GP യുടെ T31 ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും? A into r raised to 30. നമുക്കറിയാം x square into 1/x the whole raised to 30 equal to x square divided by x raised to 30. So എന്ത് വരും? 1/30.
x raised to 28 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം x raised to minus 28. So ചോദിച്ചിട്ട് എന്താണ് 1 by x raised to 28 ഉണ്ട്. ആൻസർ 1 divided by x raised to 28. When the first term of GP whose sum to infinite term is 8 and second term is 2. Exam question, very important question. When the first term of GP whose sum to infinite terms is 8 and second term is 2. So sum of infinite terms of GP എന്താണ് formula? by 1 minus 1. A by 1 minus R is equal to 8. And first term A and common first term equal to A and common ratio is equal to R. So second term T2 is equal to A into R. That's right, 2. Now A ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Okay. So A by 1 minus R is equal to 8 into 1 minus R. 8 into 1 minus R. ഇതിൽ നിന്ന് A എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Sir, ഈ relation എങ്ങനെയാണ് വന്നേ? A by 1 minus R equal to A by A is equal to cross multiply note here. First in our equation A by 1 minus R is equal to 8. That implies A is equal to 8 into 1 minus R. A is equal to 8 into 1 minus R. So now A value so this is that implies R is equal to 2 divided by A. That is what substitute here answer. That implies A is equal to 8 into 1 minus 2 by A. 8 into 1 minus 2 by A. That implies A is equal to 8 minus 4 by A. LCM A is equal to 8A minus 4 by A. Cross multiply A square equal to 8A minus 4. That implies A square is A square minus 8A plus 4 is equal to 0. But I have 16 out. 8 divided by 12, 2 by 8. So, A square minus 8A plus 16 equal to 0. That implies two numbers, product plus 16, sum minus 8. That means minus 4 and minus 4. A minus 4 into A minus 4 is equal to 0. That implies A is equal to 4. A is equal to 4. So sum of infinite terms S infinity A by 1 minus R is equal to 8. Then second term AR is equal to R 2 by A. Then equation R 2 by A substitute. Then corresponding figures and multiply the quadratic equation solve with the A equal to 4. Session clear? Yes, sir. So A by 2 and 4 together. So 2 by A 8 into 2 16 A is equal to 4. Then next question. Very important question. The first term of GP exceeds the second term by 2 and S infinity is equal to 50. Find the GP. Find the GP. S infinity formula GP
A divided by 1 minus R is equal to 50. A by 1 minus R is equal to 50. Okay. Then, ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് GP, the first term of GP exceeds the second term by 2. Exceeds the first term, second term നെക്കാട്ടിലും 2 കൂടുതലാണെന്നല്ലേ മീനിങ്. സോ AP യുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് A ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് ടേം എന്തായിരിക്കും? A minus 2. സോറി, A minus 2 ആയിരിക്കും. തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടേം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, A ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സോ സെക്കൻഡ് ടേം, ഫസ്റ്റ് ടേം of GP exceeds the second term by 2. Second term നെക്കാട്ടിൽ 2 കൂടുതലാണ് എന്ത്? ഫസ്റ്റ് ടേം. സോ A minus 2. അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? Yes, sir. Then GP യുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം R എന്താ? R എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സെക്കൻഡ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? R. കറക്റ്റ് അല്ലേ? GP യുടെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് കോമൺ റേഷ്യോ ഡെഫിനിഷൻ സെക്കൻഡ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു R. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Then yarn എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. A divided by 1 minus of A minus 2 divided by A is equal to 50. A divided by A minus into minus plus divided by A is equal to 50. Denominator A plus A minus A get cancel. Then division by fraction EA upon numerator like boom. A into A square divided by 2 is equal to 50. That implies A square is equal to 100. A is equal to root of 100 equal to 10. So then find the GP. Okay. So second term എന്താണ്? Second term 10 minus 2 ആണ് അല്ലേ? A minus 2 divided by A ആണ് R. 10 minus 2 divided by 10 ആണ് R. 8 by 10 ആണ് R. Therefore, R is equal to എന്ത് വരും? 4 by 5. 4 divided by 5. Therefore, GP കണ്ടുപിടിക്കും. First term 10 ആണ്. 10 into 4, 40 divided by 5, 8. 2 4 8, 80. Then 8 into 4, 32 divided by 5, etc. 10, 8, 32 by 5, etc. So, ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് GP യുടെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള R കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പിൽ. അതർവൈസ് നമുക്ക് എന്തോ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. എയും ഫസ്റ്റ് ടൈം A ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൾറെഡി നമ്മൾ A എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ദെൻ അതിനേക്കാൾ 2 കുറവ്. ഫസ്റ്റ് ടൈമിനേക്കാൾ സെക്കൻഡ് ടൈം 2 കുറവ് മീൻസ് A minus 2 എടുത്തു. ദെൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് നമ്മുടെ കോമൺ റേഷ്യോ R ഇൻ കേസ് ഓഫ് a GP. The next one. Very, very important question. AP GP. Next year question. Exam question. The first, second, and seventh term of AP. First, second, seventh terms of AP. R in GP. In common difference D equal to 2. Then find the second term of AP. Find the second term of AP. Try Jaya. Yes, sir. 5 by 2. 5 by 2. Okay. So what are we first term? Okay. Let first term is equal to A. AP done.
Then second term എന്തായിരിക്കും? Second term of AP എന്തായിരിക്കും? Common difference D വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ A plus D. And seventh term formula എന്തായിരിക്കും? A plus 6D. So ഇതെല്ലാം എന്തിലാണ്? ഈ മൂന്ന് ടേം GP ലാണ്. So that means A, A plus D, A plus 6D are in GP. അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? A plus D and A plus 6D are in GP. GP ആണെങ്കിൽ GPയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കണം? സെക്കൻഡ് ടേം A plus D divided by A is equal to third term divided by second term. Okay. So cross multiply A plus D the whole square is equal to A into A plus 6D. A into A plus 6D. So A plus D the whole square, A square plus 2A D plus D square is equal to A square plus 6AD. Okay. നമുക്ക് D എത്രയാണെന്നറിയാം? D equal to ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും A square plus A square plus A square get cancelled. Then D 2 ആയതുകൊണ്ട് 4A plus 4 is equal to 12A. So 8A is equal to 4. A is equal to 4 by 8 അല്ലെങ്കിൽ 1 by 2. A 1 by 2 ആണ്. D നമുക്കറിയാം. So second term എന്താണ്? Second term of AP is equal to A plus D is equal to 1 by 2 plus 2. LCM എടുക്കുമ്പോൾ 2, 1 plus 4 divided by 2, 5 divided by 2. Answer. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് 3 ടേംസ് അത് GP യിലാണ്. സോ ദെൻ GPയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടേം, സെക്കൻഡ് ടേം, സെവൻത് ടേം നമ്മൾ എഴുതി. ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ടേമും GP യിലാണ്. സോ A plus D and A plus 6D are in GP. GP യിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു, ദാറ്റ് മീൻസ് കോമൺ റേഷ്യോ കിട്ടണം. Cross multiply by A plus D the whole square is equal to A into A plus 6D. D യുടെ വാല്യൂ അറിയാൻ 2 ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? A is equal to 1 by 2. Then find the second term of AP ആണ്. A plus D ആണ്. 1 by 2 plus 2. LCM എടുക്കുമ്പോൾ 5 divided by 2. 5 divided by 2. Clear ആണോ question? Yes, sir. Then next question, very important question, exam question. Important question. X is equal to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 square plus etc. up to infinity. Infinite ആണ്. Y is equal to 1 plus 1 by 4 plus 1 by 4 square plus etc. up to infinity. നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? X into Y കണ്ടുപിടിക്കണം. X into Y. ഈ X എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 1 by 3 1 by 3 square. That means ഫസ്റ്റ് ടേം 1ഉം അതായത് A ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ that implies A is equal to 1ഉം R കോമൺ റേഷ്യോ 1 by 3 ആയിട്ടുള്ള ഒരു GP അല്ലേ ഇത്? അല്ലേ? Yes, sir. So GPയുടെ സം ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് GP ഫോർമുല എന്താണ്? A by 1 minus R അല്ലേ? So സം ഓഫ് X equal to തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 plus. So that means X is equal to നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 1 divided by 1 minus 1 by 3. 1 divided by 1 minus 1 by 3. So X എത്ര കിട്ടും? 1 divided by 3 LCM 3 minus 1 divided by 3. X is equal to 3 by 2. അതേപോലെ നോക്കണ വൈയും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒരു GP ആണ്. അവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം A equal to 1 and common ratio R is equal to 1 by 4 അല്ലെ? 1 1 by 4 1 by 4 square up to infinity. So sum of infinite terms of GP A by 1 minus R. ഇവിടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് Y ആണ്. A 1 ആണ്. 1 divided by 1 minus 1 by 4 is equal to 1 divided by 4 minus 1 divided by 4.
So try to answer 4 by 3. So x and y കിട്ടി, then നേരെ multiply x into y. X into y equal to 3 by 2 into 4 by 3. 3 get cancelled. 4 by 2 equal to 2. So ഈ question കണ്ടാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതെന്ന് പറയുന്ന sum of infinite terms of GP. X sum of infinite terms of GP and y also sum of infinite terms of GP. X equal to 3 by 2 കിട്ടി, y equal to 4 by 3 കിട്ടി. Therefore, x into y, 3 by 2 into 4 by 3. 3 get cancelled. 4 by 2 is equal to 2. Yes, sir. Clear la question? So very important question. Okay, exam tested question ആണ്. നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് sum of infinite terms of GP ആണ് x ഉം y ഉം. Then formula വെച്ച് x ന്റെ y യുടെ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് വരും. Then next question. Sum of how many terms of 256, 128, 64, etc. is 511. Sum of how many terms? ഇതെന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് APA-GP ആണ്. First term into 1 by 2, second term കിട്ടും, second term into 1 by 2, third term കിട്ടും. That means GP ആണ് first term. A equal to 256, R is equal to 1 by 2. ഇതിന്റെ എന്താണ് sum of how many terms? That means sum of n terms ആണ് എന്തായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് 511. Okay, so R less than 1 ആണെങ്കിൽ SN ഫോർമുല എന്താണ് GP യുടെ? A into 1 minus R is SN is equal to A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R. So A എത്രയാണ്? 256 into 1 minus 1 by 2 the whole raised to 511 is equal to n divided by 1 minus 1 by 2. So answer കണ്ടുപിടിക്കും. Simplify 256 into 1 by 2 the whole raised to n divided by 1 minus 1 by 2 another down 1 by 2. So that implies 511 is division by a fraction digit to multiply 256 in a 2 to multiply now 512 into 1 minus 1 by 2 the whole raised to n. Then cross multiply this can be written as 511 divided by 512 is equal to 1 minus 1 by 2 the whole raised to n. That implies 1 by 2 the whole raised to n LHS minus 1 by 2 in plus equal to 1 minus 511 divided by 512. 1 minus 511 divided by 512. So this can be written as 1 by 2 the whole raised to n. LCM 512 minus 511, that means 1 divided by 512. Okay, so 512 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം 2 raised to something ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ ആൻസർ ആയി. 512 divided by 2. $256 then divided by 2. 128 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 by 2 the whole raised to n is equal to 1 by 2 the whole raised to 9. Therefore, n is equal to n. That means sum of extra terms in the sum ആണ് വരുന്നത്. That implies n is equal to 9. N is equal to 9. Answer 9. Clear on the question? Yes, sir. It is available. Yes, sir. Then next question. Very important question.
Sum of terms of infinite GP is 15. So S infinity, sum of the squares of the terms is 45. Find the common ratio. Sum of terms of GP series, the formula. Sum of terms of infinite GP series. S infinity is equal to A by 1 minus R, right, is equal to 15. That means A by 1 minus R is equal to 15. That implies A is equal to 15 into 1 minus R. Okay. A is equal to 15 minus 15R. First area, then sum of the squares of the terms is 45. That means infinite term GP series. Direct sum എടുത്താൽ നമുക്ക് 15 കിട്ടും. അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ സ്ക്വയറിന്റെ സം എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന കണക്ക് GP സീരീസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? AR സ്ക്വയർ, AR ക്യൂബ്, എക്സെട്ര ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെ. ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ എങ്ങനെയാവും ടേംസ്? എയുടെ സ്ക്വയർ, ARന്റെ സ്ക്വയർ, AR സ്ക്വയറിന്റെ സ്ക്വയർ, AR ക്യൂബിന്റെ സ്ക്വയർ, എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ A square, AR square, sorry, A square, R square, then A square, R raised to 4, then A square, R raised to 3, A square, R raised to, sorry, indices in a property and such, R raised to 6, etc. ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? തന്നിരിക്കുന്ന ജിപിയുടെ ഇൻഫിനിറ്റ് ടേം GP സീരീസിന്റെ എല്ലാ ടേമിന്റെയും സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി, ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ടേം A സ്ക്വയർ അല്ലെ. കോമൺ റേഷ്യോ എന്ത് പറയാം? കോമൺ റേഷ്യോ എത്ര വെച്ചാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? R സ്ക്വയർ. ഫസ്റ്റ് ടേം A സ്ക്വയറും കോമൺ റേഷ്യോ R സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു GP അല്ലേ വീണ്ടും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് first term A square, second term A square, R square, third term A square into R, that means into R square, then R square, R raised to 4 into R square. Okay, R raised to 6, then R raised to 8. That means first term A square, common ratio R square, what GP, then I will get GP. So, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടേം A square, common ratio R square ആയിട്ടുള്ള ഒരു sum of GP സീരീസിന്റെ സം എങ്ങനെ പറയാം? S infinity. First time നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറയാം? A square divided by 1 minus R square equal to 45. Correct അല്ലേ? നമ്മൾ sum of infinite terms of GP പറഞ്ഞാൽ A by 1 minus R, where A is the first term and R is the common ratio. So again നമുക്കൊരു GP കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് ടൈം A സ്ക്വയറും കോമൺ റേഷ്യോ R സ്ക്വയറും ആയിട്ടുള്ള ഒരു GP കിട്ടി. അതിന്റെ സം ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസ് ഫോർമുല എന്ത് പറയാം? ഫസ്റ്റ് ടൈം, ദാറ്റ് മീൻസ് A സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 minus common ratio എന്നാണ് ഇവിടെ R square. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും? അതാണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അതാണ് ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്ക്വയർ എടുത്താലും നമുക്ക് GP തന്നെ കിട്ടും, പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടൈം A സ്ക്വയറും കോമൺ റേഷ്യോ R സ്ക്വയറും ആയിട്ട് മാറും. അതിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസിന്റെ ഫോർമുല ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്ക് പകരം A സ്ക്വയർ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, കോമൺ റേഷ്യോ ആറിന് പകരം R സ്ക്വയർ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ can be written as A square is equal to 45 into 1 minus R square. A നമുക്കറിയാം, എയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സ്ക്വയർ എടുക്കുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. ഈ ഫോർമുല എടുത്തത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അത്? Yes, sir. A 15 minus 15R square is equal to 45 into 1 minus R square. 225 minus
450r plus 225r square is equal to 45 minus 45r square. So r square times r time LHS like 225 plus 45, 270 r square minus 450 r plus minus 225 minus 45, 180 equal to 0. So 90 throughout divide divide by 90 throughout, 3r square minus 5r plus 2 equal to 0. 3r square minus 5r plus 2 equal to 0. So two numbers, product 3 into 2, 6, sum minus 5, minus 2 and some product plus 6. So we will plus 6 minus 5 plus 6, 3 into 2, 6, minus 3 minus 2, multiply plus 6, sum minus 5. Okay. 3r square minus 3r minus 2r plus 2 equal to 0. First two terms 3r common r minus 1. Second two terms minus 2 common r minus 1 equal to 0. That implies r minus 1 common under into 3r minus 2 equal to 0. That implies r is equal to 1, r is equal to 2 by 3. R common ratio 1 equal. So r is equal to 2 by 3. Find the common ratio 2 by 3. The important step is square എടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു GP തന്നെയാണ്. GP യുടെ ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ റേഷ്യോയും ചേഞ്ച് ആവും. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള സം ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് GP യുടെ ഒരു ഫോർമുല കൊണ്ടുവരുന്നു. ദെൻ അതിലേക്ക് a യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് r കണ്ടുപിടിക്കും. കിട്ടിയ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ? സോ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരെണ്ണമാണിത്. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത്. സ്ക്വയർ എടുത്താലും GP തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ്, കോമൺ റേഷ്യോ എന്താണ്, അതനുസരിച്ചിരിക്കും ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സോൾവിങ് മാത്രമാണ്, ഇക്വേഷൻ സോൾവിങ് ആണ്, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവിങ് ആണ്. r 1 വരില്ല, ഒരിക്കലും 1 വരില്ല. r is equal to 2 by 3. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Then next question. Exam important question, tricky question. 1 minus 1, then 1 minus 1, etc. up to infinity. Find S infinity, sum of infinite terms. First of all, ഇത് എന്താണ്? GP. So GP ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം 1 ഉം a equal to 1 ഉം r minus 1 ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ചിലർ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസ് ഇത് 1 minus 1 0 1 minus 1 0 അങ്ങനെ 0 കിട്ടും എന്നൊക്കെ ചെറിയ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ആൻസർ ഇടും. ദെൻ ചിലർ 1 minus 1. സോ അതുവഴി ചെയ്ത് അതിന് ഒരു 1 കൂടെ ആൻസർ വരും, മിച്ചം വരും, അതുകൊണ്ട് 1 ആകാനാണ് ചാൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസ് ഒന്നും അല്ല എടുക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ. ഇത് പക്ക ഇത് എന്താണ്, ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടേം 1 ഉം അല്ലെ. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 തേർഡ് ടേം ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 ഫോർത്ത് ടേം, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി -1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ -1 സോ ഇതൊരു GP ആണ്. GP യുടെ സം ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസ് ഫോർമുല എന്താണ്? a by 1 minus r. a എത്രയാണ്? 1 divided by 1 minus of -1 1 by 2 ആൻസർ. സോ നിങ്ങൾ മിക്കവരും കാണുന്നതാണ് ഗസ് അടിക്കും. ഗസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് 1 minus 1 0 1 minus 1 0 വരും. പിന്നെ ചിലരുടെ ഗസ് വരുന്നത് 1 minus 1 0 അങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ അവസാനം ഇൻഫിനിറ്റ് ടേം. എവിടെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ടേമിന് അവസാനം -1 ആണ് അല്ലെങ്കിൽ 1 ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? സോ ചിലർ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് 1 എഴുതും.
സോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്? Sir. കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? Sir. Then next question. Find the geometric mean GM. Geometric mean GM of P square, P cube, P raised to 4, etc. up to P raised to N. ഇതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? Geometric mean. So geometric mean കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? P square equal to root A. So B square അത് 3 ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. എ ബി സി ആർ ഇൻ ജി പി ദെൻ ബി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സി. ഇവിടെ എന്താണ് n ടേംസിന്റെ ജോമെട്രിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രോഡക്റ്റ് അതിന്റെ എത്ര ടേം ഉണ്ടോ അത്രാമത്തെ റൂട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് nth റൂട്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് p, p square up to p raised to n. കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കണക്കാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഇവിടെ ബി ഈക്വൽ ടു എയുടെയും സിയുടെയും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഉണ്ടോ 2 ടേംസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തത്. ഇവിടെ എന്താണ് n ടേംസ് ഉണ്ട്. പി എ പി സ്ക്വയർ പി ക്യൂബ് പി റൈസ് ടു 4 അപ് ടു n ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? n ടേംസിന്റെ ജോമെട്രിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? n ടേംസിന്റെ ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ n. സോ ജോമെട്രിക് മീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തന്നിരിക്കുന്ന ടേംസിന്റെ ഒക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് അതിന് എത്ര ടേംസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത്രാമത്തെ റൂട്ട്. ഇവിടെ എത്രയാണ് n ടേംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ nth റൂട്ട്. സോ ജോമെട്രിക് മീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? nth root of p into p square into p cube into p raised to 4 into etc. p raised to n. അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? Yes, sir. Okay. So this can be written as p into p square into p cube into p raised to 4 into etc. into p raised to n the whole raised to 1 by n. ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ nth റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by n ഇൻഡിസസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. ദെൻ ഇൻഡിസസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ a raised to m into a raised to n എന്തായിരുന്നു? That is A raised to m plus. m plus n. Okay. So അത് ഇവിടെ ആണ് n terms ആണ്. That means p raised to 1 plus 2 plus 3 plus etc. up to n. The whole raised to 1 by n. Okay. So ഇവിടെ ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഈ പറയുന്ന പവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ? സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ? yes. അല്ലേ? സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ പഠിച്ചത്? N into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2. Okay. So ഈ ഇൻഡെക്സിനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫോർമുല കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? സോ this is equal to p raised to n into n plus 1 divided by 2 the whole raised to 1 by n. Again indices in the property apply, this can be written as p raised to n into n plus 1 divided by 2 into 1 by n. A raised to m the whole raised to n is equal to a raised to mn. That's the formula indices. So index n get cancelled. So answer on the p raised to n plus 1 divided by 2. P raised to n plus 1 divided by 2. Very, very important question. Exam test the geometric mean the common formula. നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ എന്നിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാം പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അതിന്റെ അത്രാമത്തെ റൂട്ട്. ദെൻ അത് കൂടാതെ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡെക്സിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡിസസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ ഇൻഡെക്സിൽ വരുന്നത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദെൻ അഗൈൻ ഇൻഡിസസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ആൻസറിലേക്ക് വരിക. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ ആണോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. ആൻസർ Yes, sir.
Yes, sir. Clear അല്ലേ question? It's very important question. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? Clear അല്ലേ? Clear, sir. Then next question. T5 of GP. So T5, that means fifth term of GP. T5 equal to cube root of 3. T5 is equal to cube root of 3. T5 can be written as GP യുടെ T5 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Raised to 4. A into R raised to 4 is equal to cube root of 3. Cube root of 3 can be written as 3 raised to 1 by 3. So A R raised to 4 is equal to 3 raised to 1 by 3. Then find the product of 9 terms. Okay. GP നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? A R raised to 4 എന്നാൽ A GP യുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്തായിട്ട് എടുത്തു? ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈക്വൽ ടു A കോമൺ റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു R. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്? A R raised to 4 is equal to എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So find the product of 9 terms. So first term എന്താണ്? A എടുക്കാം. Second term first term A, second term AR, third term AR square, fourth term AR cube, then AR raised to 4, AR raised to 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Like the 9 terms. 9 terms is the lay. Then find the product. So within the product and the product of 9 terms. So ഇതാണ് 9 terms. ഇതാണ് 9 terms. So ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് വരും? എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ A into AR into AR square into AR cube into etc. up to വരും AR raised to 8 അല്ലേ? So ഇതിൽ A എത്ര ടൈം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? A എത്ര ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 9 times. So 9 times A multiply നമുക്ക് എന്നിട്ടും A raised to 9 into R into R square into R cube into etc. up to R raised to 8. അല്ലേ? So indices in a property problem A raised to 9 into R raised to 1 plus 2 plus 3 up to 8. ഇതെന്താണ്? Sum of first 8 natural numbers. Formula എന്ത് വരും? N into N plus 1 divided by 2. അല്ലേ? N into N plus ഇവിടെ N എത്രയാണെന്ന് അറിയാം? 8 ആണെന്ന് അറിയാം. N 8 ആണ്. So A raised to 9 into R raised to N 8 and 8 into N plus 1. 9 divided by 2. Okay. So 2, 8, 4 ആവും. 4 into 9, 36. A raised to 9 into R raised to 36. Okay. ഇനിയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? A R raised to 4. This can be written as ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. A into R raised to 4 the whole raised to 9. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇൻഡിസസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? A raised to 9 into R raised to 36 ഉണ്ടാവും. A R raised to 4 ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എന്താണ്? 3 ക്യൂബ് അല്ല സോറി ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 3 അല്ലെങ്കിൽ 3 raised to 1 by 3. 3 raised to 1 by 3 the whole raised to 9 equal to 3 raised to 1 by 3 into 9. So that 3 raised to 3 equal to 27. 3 raised to 3 is equal to 27. Clear on question? Yes, sir. Very, very important question. നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ AP ലെ sum of first n natural numbers, sum of squares of first n natural numbers, sum of the cubes of first n natural numbers, sum of first n odd numbers, sum of first n even numbers. ഇതെല്ലാം അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം GP സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Yes, sir. ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ നമ്മളാ ശിവശങ്കർ? Clear. Then next question. Very important question. Exam question ആണ്. എല്ലാവരും ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ജോമെട്രിക് മീനെ കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ആണ്. ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് ABCD
ABCD geometric mean എന്തായിരിക്കും? ABCD geometric mean all raised to 1/4 അല്ലേ? So geometric mean of ABCD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ABCD പ്രോഡക്റ്റ് അതിന്റെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് all raised to 1/4 അല്ലേ? സോ അത് എത്രയും തന്നിരിക്കുന്നു? 3 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? The geometric mean of ABCD is 3. Then find the geometric mean of 1/A, 1/B, 1/C, 1/D. So ഇതിന്റെ geometric mean എന്താണ്? ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതിന്റെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് അല്ലേ? Geometric mean definition. So 4 terms വന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ geometric means എന്താണ്? ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? 1/A into 1/B into 1/C into 1/D the whole raised to 1/4. Okay, എന്ത് കിട്ടും? 1 divided by ABCD the whole raised to 1/4 അല്ലേ? Indices 1 divided by indices പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചിട്ട് 1 raised to 1/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെ വരും? 1 തന്നെ വരും. Divided by ABCD the whole raised to 1/4 ഇത് ഓൾറെഡി അറിയാലോ, 3 അല്ലേ? Equal to 1 divided by 3. ആൻസർ 1/3. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം? ജോമെട്രിക് മീനിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടേംസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ടേംസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര ടേം ഉണ്ടോ അത്രാമത്തെ റൂട്ട്, സ്ക്വയർ റൂട്ട്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ nth റൂട്ട്, 4 ആണെങ്കിൽ 4th റൂട്ട്, 5 ടേംസ് ആണെങ്കിൽ 5th റൂട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ, എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്കിലും ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സാമിന് പലതവണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. If G is the geometric mean between A, B. G is the GM between A, B. Okay. So A and B geometric mean ആണ് G. So G എന്തായിരിക്കും? Root of AB അല്ലേ? അല്ലേ? So G square എന്താണ്? AB. So നമുക്കിനി എന്താണ്? Find the value of 1 divided by G square minus A square plus 1 divided by G square minus B square. G square already നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, AB ആണ്. So value substitute here. 1 divided by AB minus A square plus 1 divided by AB minus B square. AB minus A square divided by AB minus B square. Then this can be written as 1 divided by ഇതിൽ ഏത് കോമൺ എടുക്കാം? A കോമൺ എടുത്താൽ എന്ത് വരും? B minus A plus 1 divided by ഇവിടെ ഏത് കോമൺ എടുക്കാം? B കോമൺ എടുത്താൽ എന്ത് വരും? A minus B. So ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. This can be written as 1 divided by A by B minus A plus 1 divided by minus B into B minus A. Correct അല്ലേ? ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? So ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് this minus B കൊണ്ട് ഡിവൈഡ്, that means this can be written as 1 divided by A into B minus A minus 1 divided by B into B minus A. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? Then ഇപ്പൊ എന്തായി? LCM എന്തായി? AB into B minus A അല്ലേ? AB into B minus A. LCM AB into B minus A. കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോ എന്തോരും ബി, ഈ ടേമിനകത്ത് എ ബി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എയും ബി മൈനസ് എയും കിട്ടി. ക്യാൻസൽ ബി മൈനസ് എ, ഇവിടെ എ ബി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എടുക്കുമ്പോൾ ബി മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ അല്ലേ? സോ എന്ത് പറയാം? ബി മൈനസ് എ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. ആൻസർ എന്ത് വന്നു? 1 by എ ബി. എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജി സ്ക്വയർ അല്ലേ?
implies equal to 1 by g square. For example, ഒന്നുമില്ല ജി എം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ അതിന്റെ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പിൽ പിന്നെ ഇതിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. മൈനസ് ഓഫ് എടുത്തിട്ട് -1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ്. അത് ഒരു കോമൺ ടേം വരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇച്ചിരി ടഫാന്ന് പറയുന്നത്. ജി തന്നിരിക്കുന്നു, ജി സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കിട്ടും അറിയില്ല. സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ജി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി. ജി എം ജോമെട്രിക് മീൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്നാണ്. സോ ജോമെട്രിക് മീൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സി ആണ്. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടേം ആണ് ജി. സോ ജി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബി. ജി സ്ക്വയറിന്റെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ജി സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എ ബി കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, എൽ സി എം എടുക്കുക. ദെൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യന് ഉള്ളതാണ്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ആൻസർ ആണ് 1 by g square. 1 divided by g square. Clear ആണോ? Yes, sir. 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 സോ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ അല്ലെ? ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ജി പിയുടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? nth ടേം ജി പി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജി എപ്പോഴും ഡെഫിനിഷൻ ഓർക്കണം. സെക്കൻഡ് ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം അതിനെയാണ്. തേർഡ് ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ടൈം അതാണ് ആർ. Then sum of n terms of nth term of GP a into r raised to n minus 1. Then sum of n terms of GP when r greater than 1 a into r raised to n minus 1 divided by r minus 1. Then when r less than 1 Sn is equal to a into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r. Sum of infinite terms of GP a divided by 1 minus r, where a is the first term and r is the common ratio. Which time നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം സ്ക്വയർ വന്നപ്പോഴും ആ ഫോർമുല അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത് a by 1 minus r. Then geometric mean formula എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ പഠിച്ച എ ബി സി ആർ ജി പി. then b is equal to root of ac. Then harmonic mean നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. എ ബി സി ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ harmonic progression if their reciprocal are in AP. Then nth term എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 divided by corresponding nth term of AP. Then HM formula എന്തായിരുന്നു? എ ബി സി ആർ in harmonic progression, then HM is b is equal to HM. harmonic mean 2ac by a plus 2ac divided by a plus c. 2ac divided by a plus c. Okay. So then relation between am, gm and hm. am greater than gm greater than hm. Then am into hm is equal to gm square. Then sum of infinite terms of AGP series as infinity is equal to 1 divided by 1 minus a divided by 1 minus r plus dr into 1 minus r square. Okay. So അതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ സോൾവ് ചെയ്യും. സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? നീ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.